start solving question number 7. Last week we solved up to question number 6. So this setup is telling us that it is linked with a particular calculation, which is Kirchhoff's second law of motion, right? Second law of motion? No. Kirchhoff's second law. So Kirchhoff's second law of sum of EMF will be equal to sum of PDs, right? The sum of EMF will be equal to sum of PDs, right? Sum of PDs. So EMF সবগুলো EMF আমরা যোগ করলে যেটা পাবো, then আমরা PD টা ইকুয়াল হবে। আমরা যদি clockwise চিন্তা করি, anti clockwise চিন্তা করি, এই লুপটা চিন্তা করি, then let's consider sum of EMFs. কতগুলো EMF আছে এখানে? দুইটা, 30 minus 10, because minus plus এটা যদি আমরা এই দিকে চিন্তা করি, current is coming in that way. If it is positive, then this plus minus, which is, it will be negative. So 30 minus 20 is the left side. Will be equal to PD. এখানে একটা কারেন্ট আছে কতটুকু? 0.2 amps into 20. So this will be 1 PD. So 0.2 times 20, 1 PD, plus here you will get another PD, which is 0.2 into 10. So let's write it 0.2 times 10, and there you will get another PD, which is 0.5 into 10, 0.5 into 10, plus you will get here another PD, which is R into 0.5, right? So 0.5 times R. So these are all 4 PDs, and these are all 2 EMFs, right? So 2 EMFs equals to 4 PDs. That should be equal according to the Kirchhoff's second law. So in left side we have got is that 10 volts? Sorry, it's 10 volts. In the left side we have got 20 volts. On the right side you have got 0.2 into 20, which is 4, plus 0.2 into 10, which is 2, plus 0.5 into 10, which is 5, plus 0.5 times R. Now if you go for making this one as subject, 0.5 into R, this is equal to 20 minus 4 plus 2, 6, 6 plus 5, 11, 20 minus 11, which is equals to 9 volts, right? Or 9. Sir. Yes, Baba. Sir, screen share is on, so দেখতে হালকা প্রবলেম হইতেছে। Stop it. Yes, so this is it. So R will be equals to 9 divided by 0.5, which is equals to 18 ohms. Told us to calculate the value of the R, right? Now R এর ভ্যালুটাকে কিন্তু ক্যালকুলেট করে ফেললাম using the Kirchhoff's second law. কিভাবে করলাম আমরা? সবার আগে আমরা সার্কিটটাকে চেক করলাম যে সার্কিটের অ্যাকচুয়ালি কোন দিকটা আমরা চুজ করব। Is that clockwise or anti-clockwise? So we chose anti-clockwise because সবগুলো কারেন্ট এখানে anti-clockwise ছিল। So আমরা anti-clockwise pick করলাম। If we pick anti-clockwise, the positive থেকে এদিকে কারেন্ট আসবে, so we choose this one as positive, 30 volts, and thereby 10 volts is negative, right? So second law of Kirchhoff's stating that sum of EMFs will be equal to sum of PDs. Now how many EMFs we have? 30 volts, 10 volts. Is there any other EMF? No. So 30 minus 10 cannot, because the configuration is opposite, right? So 30 minus 10 equals to sum of PD. How many PD we have? 1, 2, 3, and 4. So let's write 0.2 into 20. Why this is 0.2 into 20? Because it is a junction. এই পয়েন্ট থেকে এই পুরোটা একটা ব্রাঞ্চ, রাইট? এই জাংশন পর্যন্ত। আর আমরা জানি একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চের মধ্যে there is always only one current, right? And since they showed here 0.2, thereby current from here up to this, it is all the way 0.2, right? It is 0.2 amps. Thereby 0.2 into 20 will be the first PD. So 0.2 into 20, we will get PD here across 20 ohms. We'll get another PD across 10 ohms here, which is 0.2 into 10, right? এটা আমরা করে ফেললাম। তারপর দেখো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত there is another branch, right? And in this branch current should be again a single current. So they show 0.5, which means here it is 0.5 amps, there it is 0.5 amps too, right? Which means the PD across 10 ohms will be 10 ohms into 0.5. 10 ohms, 0.5 into 10, right? And then again, here the PD will be 0.5 into R, so 0.5 into R. So since there is no other PD or there is no other EMFs, so we just sum them up and we round them up. 30 minus 10 is 20, 0.2 into 20 is 4,
0.2 into 10 is 2, 0.5 into 10 is 5, and we keep it as it is, 0.5 into R. So we make this one as subject, 0.5 into R equals 20 minus 4 plus 2 plus 5, which is 11. 20 minus 11 is 9, and thereby R equals to 9 divided by 0.5, which is equals to 18 ohms. Anyone needs any clarification on why it is 18 ohms? Are we all clear? Response. Yes, I've got Yes, you. sir. Yes, Abu Baida, I haven't got you yet. Arhan, clear? Okay, fine. Let's go back to screen sharing. আমরা স্ক্রিন শেয়ার করতে ব্যাক করছি আবার। সো আমরা এবার একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। একটা ম্যাথ আমরা সলভ করে ফেললাম। কনজারভেশন অফ এনার্জি কি বলতে চাচ্ছে তারা? Kirchhoff's second law is a consequence of the principle of conservation of energy. That was the specification point. কিভাবে? If a charge, say 1 coulomb, moves around the circuit, it gains energy as it moves through each source of EMF and loses energy as it passes through each PDs. If the charge moves all the way around the circuit so that it ends up where it started, it must have the same energy at the end as it is as the beginning, right? Otherwise, we would be able to create energy from nothing simply by moving charge around the circuit. So, energy gain passing through source of EMF will be equals to energy lost passing through component with PDs, which means once we apply EMFs, খেয়াল করো আমরা যখন EMF অ্যাপ্লাই করি সেল অর ব্যাটারি, এই সেল ব্যাটারি গুলোর জন্য ইলেকট্রন গুলো একটা এনার্জি গেইন করে, রাইট অর রং? লেটস সে 1 কুলম্ব অফ, তার এখানে 1 কুলম্ব বলছে, আমি 1 কুলম্বই বলছি। 1 কুলম্ব অফ চার্জ একটা সার্টেন এনার্জি গেইন করলো এবং তারা 1 সেকেন্ডে কি করলো? একটা পার্টিকুলার পয়েন্টকে পাস করলো। তাহলে since charge cannot be created or destroyed here in the circuit, so পুরো চার্জটুকু কি করবে? রাউন্ড আপ করে আবার আগের জায়গায় রিটার্ন করবে, রাইট অর রং? So if it returns to the initial position, the amount of charge will be the same, right or wrong? It's going to be conserved, and the energy initially it has will be equal to energy at the end. কেন? Because আমি যতটুকু এনার্জি এটাকে দিয়েছিলাম EMF দিয়ে, এই সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লস্ট হয়েছে from the circuit through PD, right? PD এর জন্য PD কি করে? PD একটা এনার্জিকে অন্য একটা এনার্জিতে কনভার্ট করে। তাহলে আমি EMF দিয়ে যে এনার্জি অ্যাডিশনাল দিয়েছিলাম, এই অ্যাডিশনাল এনার্জিটাই PD তে কি হয়েছে? এক্সপেন্স হয়েছে, রাইট? সো এগেইন EMF দিয়ে আমি যে এনার্জিটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, PD তে এসে দ্যাট এনার্জি উইল বি এক্সপেন্স, রাইট? প্রপারলি এটা এখানে বলা হয়েছে। আরেকবার খেয়াল করি আমরা, খেয়াল করো। এনার্জি গেইন পাসিং থ্রু সোর্স অফ EMF, একটা ইলেকট্রন EMF এর মাঝখান দিয়ে যখন ক্রস করবে, সে যতটুকু এনার্জি গেইন করবে, energy lost passing through components with PD, it will be losing the energy at PDs or at the component exactly the equal the amount he has or it has gained passing through the EMF. Any question? No, sir. Okay. You should recall that an EMF is volts is simply the energy gained per 1 coulomb of charge as it passes through a source. Similarly, a PD is the energy lost per 1 coulomb as it passes through a component. So it is 1 volt equals to 1 joule per coulomb, and again 1 volt equals to 1 joule per coulomb for losing it, right? তাহলে gaining and losing দুটো এন্ডে কিন্তু আমরা এখানে ইউনিটটাকে সেমই রাখছি, which is 1 volts. EMF এর জন্য কি বলতেছি খেয়াল করো, EMF in volts is simply the energy gained per 1 coulomb of charge. আর যখন আমরা PD কে ডিফাইন করতেছি তখন কি বলতেছি? PD is the energy lost per 1 coulomb of charge passes through a component, which means that for EMF, charge will gain energy, and for PD, they will lose energy. Are we clear? Okay, fine. ঠিক আছে. Here is another way to think of the meaning of EMF. 1.5 volt cell gives 1.5 joules of energy to each coulomb of charge which passes through it. The charge then moves around the circuit, transfers the energy to component in the circuit. The consequence is that by driving 1 coulomb of charge around the circuit, the cell transfers 1.5 joules of energy. Hence, the EMF of the source simply tells us the amount of energy in joules transferred by the source in
driving units charge 1 coulomb around the circuit. অর্থাৎ 1 coulomb of charge, if we allow to pass due to the 1.5 volt cell, then it will gain 1.5 joules of energy per 1 coulomb of charge in each second from the cell, and that same amount of energy will be converted into PD. Yes, same amount of energy will be converted into PD for this 1 coulomb of charge, which means 1.5 joules যে আমি এনার্জিটা দিয়েছিলাম, এই 1.5 joules এনার্জিটাই কি হচ্ছে আমার পিডি হিসেবে কি হচ্ছে ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে। আরেকটু ক্লারিফিকেশন দেই তোমাদের। লেটস সে আমরা একটা বাল্ব ইউজ করতেছি, বাল্বটার রেটিং হচ্ছে 60 ওয়াটস। কতটুকু? 60 watts. Repeat with me, 60 watts, which means it will convert 60 joules of energy in each second. তাহলে 60 joules of energy convert করছে each second. What does that mean? That would be a PD across it, right? এবং এই 60 joules of energy টা কোথা থেকে আসবে? Because of some EMF. আমি যদি একটা ব্যাটারি অ্যাপ্লাই ইউজ করি অথবা আমি পাওয়ার সাপ্লাই এখানে যেটা আমরা ইউজ করতেছি এটা ইউজ করি, যেটা ইউজ করি না কেন, a 60 joules of energy I have to apply, otherwise PD across there will be no energy conversion, right or wrong? So PD তে এসে তাহলে কি হচ্ছে 60 joules of energy কিসে কনভার্ট হচ্ছে? Light and heat energy. We use electrical bulb, so it converts electrical energy into light and heat energy. That electrical energy it has received is due to the EMF, and the conversion process is due to the PD, which means due PD energy will be lost per coulomb of charge, and due EMF energy will be applied per coulomb of charge. Make sense? Any clarification required, anyone? Okay, fine. তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি। এখানে একটা সার্কিট দেয়া আছে, এই কোশ্চেন নাম্বার 8 and 9 আমরা সলভ করব। তার আগে আমরা একটু রেজিস্টার কম্বিনেশন গুলো একটু একবার ক্লারিফাই করে আসি। The one who came from the Cambridge, তার ক্ষেত্রে it's easy because আমরা এখানে কম্বিনেশন গুলো একটা লেভেলে করে আসি ও লেভেলসে। The one who are from the Edexcel background, তাদের জন্য কিন্তু এটা নতুন, সো আমরা একটু নতুন করে এটা চেক করব। Register combination, which means if I give more than one register in a particular circuit, then they will act like a combination of the resistances, right? And thereby they will give a resultant resistance depending on the way they connect. If they connect in series, then the resultant will be in one way, and if they are in parallel, the resultant will be in opposite way, right? Which means series connect করলে আমরা দেখব that the resultant resistance or the total resistance increases, and if we connect parallelly, you will observe the total resistance decreases. Okay, how? Let's start. Take two resistors of resistance R1 and R2 connected in series, figure 10.16. কিভাবে? এই যে 10.16 আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ফিগারটাতে, এরকম করে এটাকে কি করা হচ্ছে? কানেক্ট করা হচ্ছে। কোনটা? এই যে এই ফিগারটা R1 and R2. So if it is R1 and R2, then according to Kirchhoff's first law, এখানে একটাই কারেন্ট যেহেতু যাচ্ছে, বিকজ এখানে কোনো ব্রাঞ্চ নেই, so current entering a point is current leaving a point, then we can say that I is here and I is here too. The PD V across the combination is equal to sum of the PD across the two resistor. অর্থাৎ আমরা যদি টোটাল ভোল্টেজ চিন্তা করি রেজিস্টর 1 এবং রেজিস্টর 2 এর অ্যাক্রসে, it will be exactly V1 plus V2. V1, what is V1? V1 is PD across R1, V2 is PD across R2. অর্থাৎ what is V then? V is the voltage or potential difference across one end of the resistor R1 to the other end of resistor R2, right? এভাবে যদি আমরা কানেক্ট করি, this will be equal to V1 plus V2. কেন? Because sum of PD you can say as V. V কে আমরা sum of PD দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, which is equals to V1 plus V2. Does it make sense? Yes. Same thing, same way আমরা যদি এটাখানে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, এখানে একটা ভোল্টমিটারের পয়েন্ট কানেক্ট করি এবং এই 20 ওহমস না রেখে অন্য কোনো কম্পোনেন্ট না রেখে 10 ওহম রেজিস্টরটাকে যদি এটার সাথে এভাবে কানেক্ট করি এবং রাইট এন্ডে যদি ভোল্টমিটারটাকে কানেক্ট করি, then it will show 20 volts, যেটাকে আমরা sum of EMF বলতেছিলাম। Are we clear?
Nabila, clear? Okay, fine. ঠিক আছে তাহলে। So they say that since V equals to IR, which is the total resistance IR, and V1 equals to IR1 and V2 equals to IR2, কেন V2 হলো the voltage across R2, মানে কি current into resistance, current কতটুকু যাচ্ছে আধান এখানে R2 এর across এ I current যাচ্ছে, I current যাচ্ছে, তাহলে ভোল্টেজটা কতটুকু হবে, PD টা কতটুকু হবে, PD equals to current into resistance, current I, resistance R2, তাহলে R1 এর across এ PD কত হবে, V1 equals to I into R1, because এখানে রেজিস্টার একটা R1, so I can say IR equals to IR1 plus IR2, right or wrong? IR মানে কি, this is the total current and R কি total resistance, এটা আমি ধরে নিলাম, this is equals to V, which is total PD, right? যেটা তারা এখানে লিখছে since V equals to IR, which is the total PD equals to total current into total resistance, right? So IR equals to IR1 plus IR2, so I can remove I from left side and right side, then I will get R equals to R1 plus R2, which say the total resistance for series is just the vector sum of the resistors, which is not vector sum, I would like to say mathematical sum. Vector sum is something, এটা যদি alignment change হয়ে যায় vector sum টা নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে, but resistor এর ক্ষেত্রে there is no negative resistance, right? So it is the sum of mathematical sum of the resistors. So আমি যদি n number of resistor if I connect n number of resistances, then the total resistance will be R1 plus R2 dot 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 Rn. Are we clear? Make sense? Make sense? Okay, fine. That's why they say for 3 or more resistor, the equation for total resistance R becomes R equals to R1 plus R2 plus R3. Nothing complicated, nothing special, just simple. So এটা আমরা দুই তিনটা ম্যাথ করলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের। Number 10, calculate the combined resistance of two 5 ohm resistor and a 10 ohm resistor connected in series. বলো তো, what is the answer? আরহান বলো, বাকিরা অ্যানসারটা মাথার মধ্যে নিয়ে মুখে নিয়ে না, আমি বলার মাত্র বলে ফেলবা। আরহান বলো, what is the correct answer? দুইটা 5 ohm resistor and একটা 10 ohm resistor কে যদি আমরা সিরিজে কানেক্ট করি, what will be the total resistance? 20. Okay, আরহান বলছো 20, ওরাব্বাস, নাবিলা, আবু বাইদা 20 স্যার 20 স্যার, তিন যোগ করলাম, রেজিস্টার হয়ে গেল 20টা। টিচার কি একটা না স্যার, সিরিজ দেখে এটাকে যোগ করলাম, প্যারালাল হলে 1/r মানে 1/r equals to 1/r plus 1/r এরকম করে করতাম। ওকে, হুরাব্বাস, নাবিলা 20, হুরাব্বাস I'm not too sure with it. Urabbas confused. You see, confused. It's easy, Baba. খেয়াল করেন, হুরাব্বাস টোটাল রেজিস্ট্যান্স কে আমরা বলতেছি যে ইটস জাস্ট দি সামেশন R1 plus R2 plus R3 plus R4, যতগুলো রেজিস্টার থাকবে জাস্ট যোগ করব। কয়টা রেজিস্টার আছে এখানে হুরাব্বাস? 3, 2 5 ohm and another 10 ohm, so 5 plus 5 10 plus 10 20 ohms, that's it. Number 11, the cell shown in figure 10.17 provides an EMF of 20 volts. EMF, এখান থেকে EMF আসতেছে 20 volts. The PD across one lamp is 1.2. একটা ল্যাম্পের across যদি PD 1.2 আসে, তাহলে আরেকটা ল্যাম্পের across PD কত আসবে? 20 minus 2 minus 1.2, which is 0.8. Simple. Right or wrong? Arhan, because sum of EMFs are equals to sum of PDs. কয়টা EMF এখানে? একটা EMF কতটুকু? 2 volts. 2 volts, right? And PD across the একটা ল্যাম্প is 1.2. তাহলে একটা ল্যাম্পের across যদি PD 1.2 হয়, তাহলে আরেকটা ল্যাম্পের across এ কি আসবে? 0.8 to make the equation balance. That's it. Done. You have 5 1.5 volt cells. How would you connect all 5 of them in series to give an EMF of 7.5 volts? এবার বলছে EMF কে আমরা কানেক্ট করব। সো EMF কে যদি আমরা সেম অ্যালাইনমেন্টে কানেক্ট করি, তাহলে আমরা সবগুলোকে একসাথে কানেক্ট করলে, পাঁচটাতে কানেক্ট করলে আমরা কি পাবো? 5 into 1.5 7.5,
which is plus minus plus minus plus minus plus minus এভাবে কানেক্ট করব, রাইট? Shall I show you? Do I need to show? Okay, fine. বলবা তো স্যার শো করেন। So 1.5 volt সেল আছে আমার কাছে 5টা, তাই না? Very easy. So 1.5 volt সেল আছে 5টা, so let's connect একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। দেখো প্রত্যেকটার ইএমএফ টাকে আমি কি রাখছি, সেম এলিমেন্ট রাখছি, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ, which means this is 1.5, this is 1.5, this is 1.5, this is 1.5, and this is 1.52. So in the end we have to just add them, and if you just add 1.5 into 1.5 into 1.5, you get 5 into 1.5, and that will give you 7.5 volts. So option number A is done. Are we clear? Make sense? Option B তে কি বলছে 1.5, right? So resultant has to be 1.5. খেয়াল করো, আমি যদি এইভাবে অ্যালাইনমেন্টটা চেঞ্জ করে দেই, let's say I make it this, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে? 1.5, this one is minus 1.5, this one is 1.5, again this one is minus 1.5, and this one is 1.5. এই তো এই আমাদের কনফিগারেশন না? আমরা যদি সবগুলোকে যোগ করি কেমন দাঁড়াচ্ছে? 1.5 plus minus 1.5 plus 1.5 plus minus 1.5 plus 1.5. তাহলে resultant will be just 1.5. শেষ। পুরা বাস, make sense? Nabila, Abu Baida, and Aram, make sense? Then number C কি বলছে? That was number B. Number C 4.5. Very easy. তাহলে কি করব আমরা? Number C, right? Number C হলো 4.5. So same, আমরা just দুটো কনফিগারেশন কে চেঞ্জ করে দিব। খেয়াল করো, 1.5 plus 1.5 কত হলো? 3. 3 plus 1.5 কত হলো? 4.5. 4.5 plus 1.5 কত হলো? 6 minus 1.5 কত হলো? 6 minus 1.5 is 4.5. That's it. এটাই আমাদের টার্গেট। এবার আমরা যোগ করে দিই সবগুলো, খেয়াল করো। 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus minus 1.5, লাস্টেরটাকে আমরা মাইনাস রাখছি, রাইট? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? রেজাল্ট ইজ 4.5. ডান। পুরা প্লাস, কনফিউজড or clear? Nabila, clear? This is it. This is Yes, sir. yes sir. চলেন স্যার আমরা এবার সামনের দিকে আগাই যাই। Easiest one, right? Okay. তারপর বলতেছে in question number 12 done, registers are in parallel. Register parallel থাকলে কেমন হয় কানেকশনটা? কানেকশনটা এরকম হয়, খেয়াল করেন। একটা পয়েন্টের সাথে রেজিস্টরের উপরের রেজিস্টরের যে এন্ডটা কানেক্টেড, নিচের রেজিস্টরের আরেকটা এন্ড কানেক্টেড, এবং এই এন্ডে রেজিস্টর গুলোর অপোজিট এন্ড গুলো কানেক্টেড, which is if I hold someone's right hand with my right hand or with my left hand, and if I hold someone's right hand with my left hand, then we can be said we are in parallel. or সবারকে যদি এরকম করি, সবাই ডান হাত বাম হাত এরকম করলাম, এবার সবার ডান হাত একটা বাঁশ দিয়ে বেঁধে ফেললাম, লাঠি দিয়ে বেঁধে ফেললাম, সবার বাম হাত একটা লাঠি দিয়ে বেঁধে ফেললাম, which means we are all looking in forward direction where our right hand is tied with one stick, and our all right hand is connected with one stick, and all our left hand is connected with one stick. এটাকে আমরা বলতে পারি we are all connected in parallel, right? Parallelly আমরা আছি সবাই। So ঠিক তেমনি এখানেও কিন্তু সেম, R1 এবং R2 দুটো রেজিস্টার parallelly connected. Parallel connection হলে the resultant resistance will be calculated in 1/R1 format, which is 1/R1. What example 3 তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, 1/R1 equals to 1/R1 plus 1/R2 dot dot dot. If there is n number of resistance, it will be 1/Rn. Are we clear? তাহলে সিরিজের ক্ষেত্রে জাস্ট তাদেরকে যোগ করে দিতে হয়, প্যারালালের ক্ষেত্রে তাদের ইনভার্স গুলোকে যোগ করতে হয় ফর 1/R
টোটাল রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল করলে এটা আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চলো আমরা ওয়ার্ড এক্সাম্পল যেটা আছে নাম্বার 3 এটাই করে ফেলি। কি বলতেছে? Two 10 ohm resistors are connected in parallel. Calculate the total resistance. So, আমি একটা ট্রিক শেখাই দিব আজকে, বলে দিব জাস্ট। তার আগে আমরা একটু অফিশিয়ালি এটা একটু ক্যালকুলেট করে ফেলি। দুটো 10 ohm রেজিস্টর প্যারালালে কানেক্টেড। তার মানে কি সার্কিটটা দেখতে কি রকম? এরকম। দুটো 10 ohm রেজিস্টর প্যারালালে কানেক্টেড। এই তো শেষ। এটা 10 ohm রেজিস্টর, এখানে একটা 10 ohm রেজিস্টর, রাইট? এই তো। তাহলে আমরা বললাম যে ইকুয়েশন অফ ক্যালকুলেটিং দি resultant resistance is 1 by R or R total equals to 1 by R1 plus 1 by R2, right? So what does that mean? This is 1 by 10 plus 1 by 10. You go for LCM, this is 10 and this is 2, which will give you, follow? কত আসবে? 2 by 10 কত আসে? 0.2. 0.2 or 1 by 5. So 1 by R equals to 0.2. So আমরা কি পেলাম এখানে এসে? আমরা পেলাম 1 by R equals to 0.5. 0.2, right? Sorry. 0.2. So R should be equals to 5 and 5 ohms. Are we clear? Make sense? Purabbas, Abu Baida, Nabila, clear সবাই? আমি স্ক্রিনশটটা স্টপ করে দেখাই না, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার একটু ভালো করে দেখাই। সো দুটো রেজিস্টর প্যারালালি কানেক্টেড। আমরা বললাম the R total বের করার জন্য ইকুয়েশন হলো 1 by R, which is the total resistance, equals to 1 by R1 plus 1 by R2. If there are n number of resistances, আমরা বলবো 1 by R3 plus 1 by R4 dot 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 1 by Rn. So we have only two, so we kept 1 by R1 plus 1 by R2. R1 এর ভ্যালু কত? 10, so 1 by R10 plus R2 এর ভ্যালু কত? 10, 1 by 10. So 10 LCM, 1 plus 1 2, 2 by 10, which is 0.2. So 1 by R equals to 0.2. আমরা পেলাম। So what is R? 1 divided by 0.2, and that will be 5 ohms. So this is it. This is the answer, right? Let's go a little forward. চেক করে আমরা শেষ করতে পারি কিনা আজকে। সো এর আগে তারা যেটা বলেছিল এর উপরে আলোচনাতে জাস্ট এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসে এই এক্সট্রাকশনটা তারা এখানে শো করেছে, এক্স্যাক্টলি লাইক দিস সিরিজ রেজিস্ট্যান্স। খেয়াল করো, আমরা এখানে অবজেক্টিভ হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা বের করা। সো আমরা যদি ভোল্টেজটা চিন্তা করে দিই, দেন across R1 resistor this is what I1 R1, and across R2 this is I2 R2, right? If it is such, আমরা লিখতে পারি I equals to V by R, which is the total current এখানে যে কারেন্টটা আছে, টোটাল কারেন্ট যেটা এখানে এন্টার করতেছে, that will be the voltage across two resistor, which is actually same because parallel আমাদের ভোল্টেজ সবসময় সেম থাকে, তাই না? এইজন্য এখানে কিন্তু একটা ভোল্টেজ দেখানো হয়েছে V. So V actually goes to I1 R1 and V actually goes to I2 R2. Both of them are I1 R1, right? So খেয়াল করেন, এবার তারা বলতেছে I1 equals to V by R1, I2 equals to V by R2, where I equals to V by R. Now if I substitute it, I know I equals to I1 plus I2 because এই ব্রাঞ্চে যে কারেন্টটা এন্টার করতেছে এই কারেন্টটা দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে। একটা আপওয়ার্ড ডিরেকশনে I1 কারেন্ট দিচ্ছে, ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে I2 কারেন্ট দিচ্ছে, রাইট অর রং বাবা? সো তাহলে আমি বলতে পারি I equals to I1 R1 plus I2 I equals to I1 plus I2. I এর পরিবর্তে আমি কি বসালাম? V by R. I1 এর পরিবর্তে বসালাম V by R1, I2 এর পরিবর্তে বসালাম V by R2. Now I remove V, it becomes 1 by R1, 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Simple, right? আগেরটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকমই করেছিলাম, খেয়াল করেন। আগেরটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি, আমরা ভোল্টেজ গুলোকে আগে ইকুয়েশনের মধ্যে প্রুফ করেছি, V equals to V1 plus V2. এখানে আমরা যেটা করলাম, কারেন্টটাকে প্রুফ করলাম I equals to I1 plus I2 to get 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. Now এখানে যে সামারিটা তারা দিয়েছে খেয়াল করেন, all have the same PD across their end. কেন? They are connected in parallel. সিরিজের ক্ষেত্রে কি হয়? The current will be the same. কেন? Because they are in series. Second, the current is shared between them. কিভাবে শেয়ার হলো? I কারেন্টটা এসে I1 এবং I2 দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে গেল, so they share the total current. Then they say
we use the principal reciprocal formula to calculate their combined resistance, which is V equals to IR. So I equals to V by R. এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে ইউজ করে ক্যালকুলেশনটা বের করে ফেললাম। নাও এবার তারা বলছে সলভিং প্রবলেমস উইথ প্যারালাল সার্কিটস। প্যারালাল সার্কিট রিলেটেড কিছু প্রবলেম আমরা একটু সলভ করব। যদি আমরা সলভ করতে পারি আমরা বুঝবো যে না আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে, যদি না পারি তাহলে আমরা বুঝবো আমরা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক না, এবং যদি আমরা পারি then actually we are at the end of the series parallel combination and Kirchhoff's law. So let's start. তারা কি বলতে চাচ্ছে solving problems with parallel circuits. Are we clear? Oh, I didn't tell you the tricks, right? ট্রিকটা একটু বলে দেই। ট্রিকটা হচ্ছে দুটো প্যারালাল রেজিস্টার যদি সিরিজে প্যারালালে কানেক্ট থাকে, খেয়াল করেন, try to note my points. I say if two resistors are in parallel then total resistance will be half of it if their value is same. যদি দুটো 10 যোগ করি আমরা প্যারালালি কানেক্ট করি, resultant will be 5. If you connect 100 and 100 parallelly you will get 50. If you connect 5 and 5 parallelly you will get 2.5. If you connect 4 and 4 parallelly you will get 2. রাইট? বাসায় গিয়ে একটু চেক করে দেখেন টিচারের স্টেটমেন্টটা ঠিক আছে কিনা। আমরা জাস্ট এই এক্সাম্পলটা চেক করে দেখি, দুটো 10 ওহম রেজিস্টার প্যারালাল ছিল, রেজাল্ট দেখেন 5 ohms. It will be halved. ওকে, আর সিরিজে হলে কি হয়, it will be double because 10 plus 10 simply it will be 20, so it's double with a single one, right? ওকে, তাহলে আমরা এবার একটু প্রবলেম সলভিং করি। তারা আমাদেরকে কিছু আইডিয়া দিয়েছে, কি বলতেছে, when two or more resistors are connected in parallel their combined resistance is smaller than any of their individual resistance. For example, 3 resistor 2, 3, 6 connected together in parallel have a combined resistance 1 ohm. তার মানে তিনটা রেজিস্টর যদি প্যারালালে কানেক্ট হয়, এই টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা বা রেজাল্টেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা will be smaller than all of them. খেয়াল করেন 2, 3, 6 তিনটাকে প্যারালালি কানেক্ট করলে ক্যালকুলেট করে দেখবেন রেজাল্টেন্টটা আসবে 1 ohms. So 1 ohm is less than 2 ohm, less than 3 ohm and less than 6 ohms, right? তারপর বলছে this is less than the smallest of the individual resistance. This comes about because you connecting the resistors in parallel, you are providing extra pathways for the current. This is very important. খেয়াল করেন আমরা রাস্তার মধ্যে যদি ব্যারিয়ার দিয়ে দিই এবং রাস্তাগুলোকে যদি একটার সাথে একটা কানেক্ট করে দিই, যে as if একটা ব্যারিয়ার পাস করার পরে সে আরেকটা ব্যারিয়ার পাস করবে, it is something like I have connected them in series, so they have total 2 barriers. But if I give a side way to them, আমি যদি তাদেরকে দুটো প্যাথ দিয়ে দিই, এবার আমি যদি তাদেরকে ওই সেম টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিই, রাইট, লাইক তাদের প্যাথওয়েটাই ডিফারেন্ট, কারেন্ট একটা কারেন্ট যতটুকু রেজিস্ট্যান্স পাবে আরেকটা কারেন্ট ততটুকু রেজিস্ট্যান্সই পাবে, কিন্তু টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কম। কেন? বিকজ অ্যামাউন্ট অফ ট্রাফিক ইজ লেস। খেয়াল করেন একটা রাস্তা, ধরেন দুটো রাস্তা এদিকে, একটা রাস্তা সামনের দিকে যাচ্ছে, আমি এখানে একটা ব্যারিয়ার দিলাম এমন ভাবে যে এর মধ্য দিয়ে একটা করে গাড়ি পাস করতে পারে। তাহলে রাস্তায় যদি 100টা ট্রাফিক থাকে, 100টা ট্রাফিক একটা একটা করে দিক দিয়ে পাস করবে। and if I give 2 paths to them, এই 100টা গাড়ি একটা একটা করে পাস করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে কি দুটো রাস্তা এখন আছে। তার মানে কি এটা দিয়ে 50টা ট্রাফিক পাস করতে পারবে, এখানে 50 ভেহিকল পাস করতে পারবে। সো ইন জেনারেল দ্য ব্যারিয়ার বিকামস হাফ। সো দিস ইজ ইট। বাট আমি যদি দুটো ব্যারিয়ার দিয়ে দিই, এখানে একটা ব্যারিয়ার এখানে আরেকটা ব্যারিয়ার, সো এখানে একটা জ্যাম হবে এখানে একটা জ্যাম হবে, রাইট? ইটস বিকজ I have gave 2 barrier in series. Okay, fine. তারপর তারা বলছে when components are connected in parallel they all have the same PD. মাত্র আমি বলেছি প্যারালালি সব সময় ভোল্টেজ সেম থাকবে, এটা মাথায় রাখবেন। in parallel voltage will always be same. Similarly, for resistors in parallel you may be able to calculate the current in each one individually, then add them up to find the total current. অর্থাৎ আমি যদি তাদের মধ্যে কারেন্ট গুলো বের করতে পারি, লাইক 20 ohms এর মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, 40 ohms এর মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, 50 ohms এর মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, ফর কোশ্চেন নাম্বার 19 I can calculate the total current. So চলেন আমরা এবার কোশ্চেন নাম্বার 19 টাকে একটু সলভ করে ফেলি। যদি আমরা 19 সলভ করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা বলবো যে আমরা কি করতে পেরেছি, আমরা সাকসেসফুলি এটাকে সলভ করতে পেরেছি। We have 3 minutes in our meeting and I hope I will be able to do it. Let's do it quick. So how many resistors we have? We have PD here 10. We have EMF 10, right? 10 volts. And then how many resistors? 3. Right? 3 resistors. 3 resistors. So let's draw 3 resistors. Fine.
একটু কুইক করতেছি, সো ইগনোর দি ড্রয়িং ইফেক্ট, রাইট? 3 রেজিস্টার্স, কত কত ভ্যালু তাদের? 20, 40, 50, right? And then we have 10 ohms. Now tell me, if the voltage are same all the way, what is the current passes through this? তাড়াতাড়ি বলো, এটার মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাবে? কারেন্ট, এটাকে আমি ধরে নিলাম I1, এটাকে আমি ধরে নিলাম I2, এটাকে আমি ধরে নিলাম I3, and this current is I, right? খেয়াল করেন, এই I1 টা কি অ্যাকচুয়ালি সবার অ্যাক্রসে যেহেতু ভোল্টেজ সেম, which is 20 ohms এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ 10, 40 ohms এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ 10, 50 ohms এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ 10. So what is the I1 here? I1 equals to V divided by R1. What is V here? 10. What is R1? 20, which is 0.2 amps. What is I2 here? V divided by R2. V is 10, R2 is 40, right? Thereby it is 0.4. So 10 by 50, I3 will be thus 0.5 amps. তাহলে খেয়াল করুন, what is I? I is equals to I1 plus I2 plus I3, which is equals to 0.2 plus 0.4 plus 0.5. Right or wrong? So what is it then? হ্যাঁ, দেখেন তো আমাদের ইয়ে ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, ঠিক আছে না? কত আসে বাবা? 1.1, ঠিক আছে। যদি ক্যালকুলেশন ঠিক থাকে, this is 1.1. Though it seems a little weird, because এখানে আমরা সবচেয়ে কম কারেন্ট পেয়েছি এই জায়গাটুকুতে, রাইট? 20 ohms এর সবচেয়ে কম কারেন্ট পাইছি, বাট এখানে 20 ohms এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কারেন্ট দেওয়ার কথা ছিল। দেখেন তো আমাদের রেজাল্ট, আমাদের লেখা ঠিক আছে কিনা? V divided by R, 10 by 20, V divided by 10 by 40. 10 by 40 is 0.4, right? নাকি 0.25, উল্টা বলছি, রাইট, তাই তো, 0.25. 10 by 50 কত আসে বাবা? 0.02, 0.2, না না 0.02 আসবে। 10 by 50, ভালো করে দেখো, 10 by 50 0.2, আরেকবার চেক করো। and 10 by 20 0.5, রাইট? তাহলে দেখেন 0.2, 0.5 এর আরেকটা কত আসছে 0.25, এবার যোগ